NSUI Goa has welcomed Goa University's one-time relaxation for law students, allowing eligible students with up to 5 backlogs to progress and provide provisional admissions to those awaiting results. The organization thanked Goa University and college principals for the decision while urging that student issues should not be politicized. हांव धन्यवाद करता रेजिस्ट्राराचो VCचो आनी द प्रिंसिपल ऑफ कार्य कॉलेज आनी VM सावगालकर कॉलेज की तेमच्यांनी जे आहा ते डिसिजन आमचे फेवरान दिला म्हणून. NSUI गोवान डिमांड घातिल्ले एक म्हणटा तो जे भुरग्यांक बॅक पडल्या आनी दे वर नॉट अवेअर अबाउट इट तांकां तुमी प्रमोशन दिवचें म्हणून. सेकंडली प्रोविजनल एडमिशना खातीर तांकां ग्रांट करचें म्हणून. आनी थर्ड थिंग जे कोणा भुरग्यांचे फीज घेतल्या तांकां तुमी ते रिलॅक्सेशन परत तांकां रिफंड करचें म्हणून. सो आमी जे कितें डिमांड्स घातिल्ले युनिवर्सिटीन सगळेच डिसिजन आमच्या स्टुडंट्साच्या फेवरान दिल्या. सो जे भुरग्यांक सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4 जे कोणा भुरग्यांक बॅक आशिल्ले टील 5 बॅकलॉग आसा तांकां ते प्रमोट करतले थर्ड इयराक. आनी तशेंच तेणी आनीक पॉयंट मेन्शन केला की नो फीज शाल बी कलेक्टेड फ्रॉम सच प्रोविजनली एडमिटेड स्टुडंट्स. ओके, सो तांकां तेमी एडमिशनूय ग्रांट केला प्रोविजनल आनी तांचे फीज जे तेमी कलेक्ट केल्ले इदर ते तांकां रिफंड करतले आनी जे भुरग्यांचे फीज कलेक्ट म्हणून ते करचे ना. April, the council had approached the university and subsequently we had get out the university to discuss this matter. The matter was taken into concern and seriousness once the GERA was done, and it's a victory because subsequently on 29 June also NSUI had made a representation to the Vice Chancellor, and because of this ANJ Badal Zalla, it is just a victory because of NSUI's support. So I would like to thank the Goa University for providing this relief. Subsequently, I would like to thank the principals of both the colleges, Pari College of Law and VM Salgaonkar College of Law, registrar, and specifically the NSUI representatives for providing the majority support